హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మన అన్బాక్సింగ్ చూడండి. మంచి పెద్ద అన్బాక్సింగ్ అయితే ఈరోజు వీడియోలో మీకైతే ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట. సో ఈ పెద్ద అన్బాక్సింగ్ మీరు చూడాలనుకుంటున్నట్టయితే ఈ వీడియో చివరికి చూడండి. అలాగే ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీకు ఎలా ఉందనేది కింద కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. సో ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మనకి అమెజాన్ నుంచి సేమ్ ఇదే ప్యాకేజ్ అయితే వచ్చింది. సో మనం ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేయడం అయితే జరిగింది. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే మనకి బిల్ అయితే మన తక్కువ కాస్ట్లో మంచిదైతే బై చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీన్ని చూస్తున్నట్లయితే మనకి బిల్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్ అయితే పడింది అనమాట. సో ఈ కాస్ట్ బిల్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్. మన ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నట్లయితే మనకి సేమ్ ఈ ఐటమ్స్ అయితే మన ప్యాకేజ్లో అయితే రావడం అయితే జరిగింది. సో మనకి ఇది ఎంతో కాస్ట్ కాదు, 1000 రూపీస్లో మంచి బడ్జెట్లో ఇదైతే బుక్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఈ ఐటమ్స్ కొన్ని చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ క్యారీ చేసుకోవడానికి మంచి బ్యాగ్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. అలాగే దాంతోపాటు మనకి డంబెల్స్ దీనికి సెట్ చేసుకోవడానికి మంచి రాడ్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే మనం డంబెల్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి అయితే మీకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాను. సో గైస్, ఇది ఇందులో ఇంకా చాలా ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ ఓపెన్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీన్ని ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి మీకు ఎలా ఉందనే చూపిస్తాను.